Okay, it is started now. So this is a typical example of a data. This is nothing but mark in statistics of 250 students. So there are some numbers which is repeated again and again. So representing the data like this is very, what is it? We cannot draw any information from this data. So what can you say about this data? Nothing. Some numbers 34, 34, 44. So you don't know what is the highest frequency value or what is the highest value. You don't know. You cannot say that 37 is highest or 46 is highest. You have to check each and every information. So in order to summarize this data, we shall use the frequency representation. Okay, this is the frequency representation of the above data. We can record like this. Take 15. Yeah, 15 is repeated twice. 2 tally marks is marked here. Number of students in tally marks, that is 2. That is total frequency is 2. 17 appeared 3 times. Here you can tally it as 3 and you can get the frequency as 3. So like this you can represent all the frequencies for the given data. So this is more informative than this data. Okay, which is more informative? This or later one? The second one. Okay, this is more informative. You can say that most frequent data is 30H, 30H, and 40H. Okay, and the 42 is there. And the minimal data is 15. You can say easily. You can say 68 is the maximum mark obtained. So the number of one software already. Okay, so this representation is more informative than the above. What is that? Plus this table. Okay, table 1. So table 2 is more informative idea about the data. Okay, table 2. Table 2 is more informative. You can say in reality we can see many examples in which frequency distribution apply. You can see the COVID-19 data that is given in the WHO website. You can see, I think I have shown you before in some classes. This is the WHO website, and you can see the frequency data. They have displayed the frequency data here. Okay. This is the frequency data provided by the WHO. So they are using frequency diagram. So this is exactly real data which is represented in a frequency form. Okay. You can also see some other report that I think I have shown you, the report from Department of Economics and Statistics. In the Department of Economics and Statistics, you can see plenty of data available. Frequency distribution is given. Okay, this is the Department of Economics and Statistics website. I think I have already shown some of the data. From that, I taken one report given in that website. In that website, we can see frequency representation of the data. So the ministries, government ministries, the same time departments, at the same time, what is that? The organizations like WHO are all using this type of frequency representation. So this is the preliminary information of the given data. You can see, you can read this in Malayalam, no problem. Yeah, this is frequency data. Okay. Data. Okay. Like this, you can see many information in several government websites about the
about maybe about what is that COVID, maybe about what is that agricultural information, it may be about financial information. With regard to the Reserve Bank of India data, that will be the financial information. Okay, so again you can represent again we can summarize this second table into the class frequency table. Okay, you can again modify this table 2 as table 3. What is the difference between table 2 and table 3? Table 2 is a class frequency data. From 15 to 19, you can have 9 observations. So it is more informative. Sometimes this is less informative. So this is the table of frequency representation. Again, we can summarize as class frequency representation. From 15 to 19, you can say that 15 to 19. Here 15, 17, 18, 19. 2 plus 3 plus 2 plus 2. Only 9 observations. So again, we get some more what is that summarization. So this is class frequency representation of the data. So the same data is represented in 2 ways. The table 1 data is represented as class frequency table. This is table 1 is again represented as class frequency table. That is table 3. Okay. What is that? Definitions and details are given here, and you can read this information from this book. No problem. I have explained all these things in this time, during this time, all these observations. Okay. Anyway, you write in your notebook, you will get more clarification. Okay. Now, what are the speciality of this class frequency data? Yeah, the class should be clearly defined and should not lead to any ambiguity. It should be clearly defined. The classes should be exhaustive. That means if the first class ends with 15, then the first class ends with 19, then it should not start with the 19. It should start with the 20. So there is no common elements in between two classes. So that is meant by exhaustive. Okay. Another is class should be mutually exclusive and non-overlapping. If we pool these classes, we will get the entire region: 15 to 19, 20 to 24, 25 to 29, etc. These are all equally distant, and moreover, if we pool these classes, we get 15 to 69. Okay, that is usually called as mutually exhaustive and mutually exclusive. Mutually exclusive means that should be, the classes should be different, not overlapping. Mutually exclusive means that should be if we pool the classes, then the resulting class will be the entire region. So that is classes should be mutually exclusive and non-overlapping. The fourth point is the class should be equal widths. Classes should be of equal width. So probably we shall keep equal width for all classes: 15 to 19, 20 to 24, 25 to 29, etc. So equal width. We try to ensure equal width for all classes. Okay. So another point is, you can indeterminate classes are there. That is open-ended classes less than A or greater than B. You should avoid such classes. So you should include if the class is like A to B, we should include A and B in that class. Sara. Ipo this chapter edukana. Chapter. This bag edukana. Frequency table. Frequency. Okay. Frequency representation of data. നമ്മുടെ സിലബസ് മുഴുവൻ അങ്ങനെ കവർ ചെയ്തല്ല പോകുന്നത്. അതിൽ
സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് പോകുന്നത് കേട്ടോ. സിലബസിൽ പല സ്ഥലത്താണ് കാണുന്നത്, അങ്ങനെ എടുത്താൽ ശരിയാവില്ല കേട്ടോ. സിലബസിൽ നടുവിലൊക്കെ കാണുന്നത്, അങ്ങനെയല്ല. നമ്മൾ അതിന്റെ കറക്റ്റ് അതിന്റെ ഇതിൽ പോകണം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാം. കാരണം ഇടയ്ക്ക് കയറി നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. അപ്പൊ അതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുക, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മീൻ, മീഡിയൻ, മോഡൊക്കെ വരിക. അതിന്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാനത് വേണ്ട സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരും കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മുടെ ഫണ്ടമെന്റൽസ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ബുക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഈ ഇൻഫർമേഷൻ എടുക്കാൻ ഇത് ഞാൻ എഴുതി തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഇത് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവുമല്ലോ അല്ലേ. ഓക്കെ, ചിലപ്പോ എഴുതിരുന്നത് നല്ലതാവും, കാരണം ചിലർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഏതിന്റെയാ വേണ്ടേ? ചിലപ്പോ ഈ നോട്ട് വെറുതെ അങ്ങനെ അയച്ചു തരാം, അങ്ങനെ വല്ലതും. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വീണ്ടും ഞാൻ എഴുതി തരുന്നതാണോ പറയണേ? അല്ലല്ല, ഈ PDF അയക്കാൻ പറ്റുമോ? ഏതോ അയച്ച ആ PDF ഇല്ലേ, ഫണ്ടമെന്റൽസ് ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ്, അത് അയക്കാൻ പറ്റുമോ? ഞാൻ അയച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക്. ഉണ്ടാ? ഓക്കെ, ഞാൻ വീണ്ടും എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. ഇല്ല. ഈ എക്സാം കാരണം ഞാൻ എഴുതുമ്പോ ചിലപ്പോ അതിലിപ്പോ നമ്പറുകളൊക്കെ വീണ്ടും വീണ്ടും എഴുതണ്ടേ, അതിന് എടുത്ത് എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ. ഓക്കെ, അതാ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അപ്പൊ ഞാൻ എഴുതി തരേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എഴുതി തരും. ഇതിപ്പോ ഡയറക്റ്റ് അതിന്റെ അകത്തുണ്ട്, അപ്പൊ അത് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് നോക്കി എഴുതിയാൽ മതിയല്ലോ കേട്ടോ. ഓക്കെ, സോ this is another this is called this is an example of continuous frequency distribution. Okay, suppose we are taking suppose we are considering age or we are considering mark, then we can represent the frequency distribution of that type of continuous variables. So look at this example. If we deal with a continuous variable, it is not possible to arrange the data in the class inverse of about time. So let us consider the distribution of age in years. Let us divide the entire age into different classes. That is 15 to 19, that is one class. 20 to 24 is another class. Okay, and the person with ages between 19 and 20 years are not taken account into what is a consideration. In such cases, we form the class inverse as shown below. So a typical example is below 5. We can consider first class as below 5. Another class as 5 or more but less than 10. That is 5 less than or equal to age less than or equal to 10. Another class is 10 less than or equal to age less than or equal to 15. Another class is 15 less than or equal to age less than or equal to 20. Another class is 20 less than or equal to age less than or equal to 25. And another class is age greater than or equal to 25. This is a typical representation of continuous data. Okay, typical representation of class interval for the continuous data. So I show you some examples from other book. I will give you these books and you can write clearly from that book, no problem. No need to write all these things again. So let us look at this example. The following data give the number of children per family in 25 family. That is, we are considering 25 families. We are recording the number of children. Okay, 1, 4, 3. For the first family, only 1 children is there. For the second family, only 4 children is there. For the third family, only 3 children is there, and so on. Okay, so you can you have what is that number of children for 25 families. So you can represent the number of children 0, 1, 2, 3, etc. 4 here, and you can put tally mark. How many 0 families are there? 1, 2, 3. So 3 0 families. So let us put tally mark and frequency is represented here. Similarly, how many ones are there? 1 children families. 1, 2, 3, 4,
5, 6. 6 tally mark we put and we represent 6 here. So this is another example. Then 2 alone, 2 children in a family. That is how many 2? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Then okay, 10 families are there. Another example is number of children 3. How many families are there? 4 number of families are there. So these are typical example of a discrete frequency distribution. Okay. Yeah. Here another example is given for the continuous frequency distribution. So what is the example? Yeah, you can see some data is given here. The classes are what is that? Let us look at it. Yeah. Here we have this is an example of this example. Here the classes are given, data is given like this 70, 45. Let it be continuous data. Okay, 74. Let it be mark or temperature or whatever it is. Data is only given. So consider this example 70, 45, 33, 64, 50, 25, 65, 74, 30, 20, 55, 60, 63, etc. So you can prepare a class for that. 20 to 29. Okay. 20 to 29. 30 to 39. 40 to 49. 50 to 59. 60 to 69. 70 to 79. And pick up the observations in that class. So in between 20 and 29, what are the observations? 20 is there. Here we have 120. And here we have another 20. 29. Yeah, here we have 25. So 3 observations are in between 20 and 29. Then we can represent tally mark. And it is and the frequency is represented here 3. Again, classes are represented 30 to 39. The tally mark is given. You pick up the observation from this data. Okay. So 5 is there. So let us put the 5 here. 40 to 49. You can find out which are the observations belongs to that 40 to 49 interval. So you can put tally mark here and count the frequency. Okay, so in similar way you can find the what is that class frequency data representation for the given data. Okay, മനസ്സിലായില്ലേ? റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ. നീ ഞാൻ ചോദിക്കും കേട്ടോ, ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കും, നിങ്ങൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. നീ നമ്മുടെ ശരിക്കും അനാലിസിസിലേക്ക് കയറി. ഓക്കെ, ആഗ്നേറ്റ് ആൻഡോ കേൾക്കുന്നില്ലേ? ഐശ്വര്യ കെ, പ്ലീസ് റെസ്പോണ്ട്. ഹലോ സർ. ഐശ്വര്യ, ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കുന്നുണ്ട്. പറഞ്ഞേ, ഫ്രീക്വൻസി റെപ്രസെന്റേഷൻ പിടികിട്ടിയോ? മനസ്സിലായി. നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടുവിന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത്? പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചിലരൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, സയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് എടുത്താലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അനീന ജോയ്,
അനീന ജോയ്. ഹലോ. പിടികിട്ടിയാ? സംഭവം പിടികിട്ടിയാ? പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളത്? ഇത് മാത്സിൽ ചെറുതായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. മിക്കവാറും പ്ലസ് ടു പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. എഡ്വിൻ ടോണി. ഹലോ. പറയ്. പിടികിട്ടിയാ? മനസ്സിലായി. എന്താ പറഞ്ഞേ? എങ്ങനെയാണ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്? ആദ്യം നമ്മള് അവർ തന്നിട്ടുള്ള ഓർഡറുകൾ 20 തൊട്ട് 29 വരെ മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിരിക്കണം. ഒരെണ്ണത്തിലുള്ള മറ്റേ ഒരെണ്ണത്തിൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. എന്നിട്ട് അത് വെച്ച് നമ്മൾ ടാലി ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കും. ടാലി മാർക്ക് ഇടും അല്ലേ? ടാലി മാർക്ക് ഇടും. എന്നിട്ട് ഫ്രീക്വൻസി നമ്മള് നമ്പർ കൗണ്ട് ചെയ്ത് എഴുതിയിട്ട് പിന്നെ ലൈൻ വരച്ച് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യും. 5 വരുമ്പോ പ്ലസ് ടു പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? പ്ലസ് 1 തോന്നുന്നു. ചിലരൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. So I have shown you 2 examples. So let us look at the steps involved in creation of this. Thank you, sir. Creation of this frequency distribution. എന്താണ് സ്റ്റെപ്സ് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ സ്റ്റെപ്പുകൾ വളരെ ബ്രീഫായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. കാണുന്നുണ്ടല്ലോ? വലുതാക്കണോ? ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ നോട്ടിൽ എഴുതുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ. An important method of condensing and presenting of the data is that of the construction of a continuous frequency distribution or grouped frequency distribution. Here the data are classified according to class intervals. എന്താണ് റൂൾസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്? കാണുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പൊ ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇത്ര പേര് പോട്ടെ. ഇപ്പൊ ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ, എന്താണ് റൂൾസ്? Note the difference between largest and smallest value in the given set of observations. Okay, അപ്പോൾ 0 to 100 ആണെങ്കിൽ 0 to 100 മാർക്ക് അങ്ങനെയാണ് വരിക. Determine the number of classes into which the difference can be divided. അപ്പോൾ നമുക്ക് 5 ക്ലാസ് വേണ്ടിയുള്ളെങ്കിൽ we can divide 0 to 100 into 5 classes. No problem. You can put in 10 classes, 0 to 10, 11 to 20, etc. Okay. You can divide into 20 classes, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, etc. Okay. So in that way we can divide the classes. The classes should be mutually exclusive. What is meant by mutually exclusive? They should be different each other. That is, there should not be any common elements in 2 classes. That is the meaning of mutually exclusive. There should not be any common elements in between 2 classes. That is meaning of 2 classes. That is 0 to 5 and 6 to 10 is mutually exclusive classes. Okay, the classes should be mutually exclusive. രണ്ടും തമ്മിൽ കോമൺ ആയിട്ട് എലിമെന്റ് ഉണ്ടാവട്ടെ, അതാണ് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം. ഓക്കെ, ഇനി മെത്തേഡ് പറയുന്നതാണ്. അറേഞ്ച് ദ പേപ്പർ വിത്ത് 3 columns. ദാറ്റ് ഈസ് 1 is class column, നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ കണ്ട പോലെ. Another is tally column, another is frequency column. Okay, write down the classes in the first column. എന്താണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്? റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ ക്ലാസസ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് കോളം. നമ്മളിപ്പോ കണ്ടതല്ല, അതിനാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. Go through the observations and put tally mark in the representative classes. You can go through the observations and put tally mark in the respective classes. Write sum of tally marks of each class in the frequency column. Third column is frequency column. You put the sum. Okay. Yeah. Then
Okay. Put the sum of that tally mark in the third column, frequency column. Okay. Next step. Write down this. Okay. Eighth step is note that the sum of frequencies of all casts should be equal to the total number of observations. Here we have in this fundamental book you have example that here we have 250 data. Okay. Altogether we have 250 data. The question itself it is saying that it is having 250 data. We have prepared the frequency table, and observe that this sum will be 250. You can check that 2 plus 3 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 3 plus 4 plus 1 plus 3 plus etc. The last frequency you can add up to 250. You need to check that when you're writing. Okay. So that is the last 8th point. So it is a brief form of continuous frequency distribution. I am using several books only because you will get super examples from different books. Okay. So you have to prepare the note based on my discussion, not based on a single book. What is the advantage of using several books? ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു കാര്യം ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, ഒരു ആക്സിഡന്റ് നടന്നു അല്ലെ, ഒരു ആക്സിഡന്റ് നടക്കുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് നടന്നതെന്ന് ഒരാളോട് ചോദിച്ചാൽ മാത്രം നമുക്ക് മനസ്സിലാവുമോ? ഇല്ല, അത് 1, 2, 3 പേര് അത് കണ്ട ആളുകളോടൊക്കെ ചോദിക്കണം. അപ്പൊ 2, 3 എക്സാമ്പിൾസ്, പല എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ പല പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഐഡിയ കൂടുതൽ ക്ലിയർ ആയി വരും. ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അതായത് പല പുസ്തകങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഐഡിയ വളരെ, പല എക്സാമ്പിൾ കിട്ടും, പല ഐഡിയ കിട്ടും, പല ഡിസ്കഷൻസ് കിട്ടും. ഇതേ ഡിസ്കഷൻ തന്നെ വേറെ ടീച്ചർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ വേറെ കുറെ ഐഡിയാസ് നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഐഡിയ ഫിക്സ് ചെയ്ത് പോകണം. അപ്പൊ അതിന് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെത്തഡോളജി അതാണ്. അതായത് പല പുസ്തകങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കും, അതിൽ നിന്നൊക്കെ എക്സാമ്പിൾ ഉപയോഗിക്കും, ചിലപ്പോൾ നെറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കും, പല വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഉപയോഗിക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഒപ്പം പോരണം കേട്ടോ. നിങ്ങൾ സാധാരണ സ്കൂൾ ടീച്ചിങ് പോലെയല്ല. സ്കൂളിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്, അത് ടീച്ചർ നോട്ട് കൊടുക്കും, ആ നോട്ട് മാത്രം നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഇൻഡെപ്ത് നോളജ് കപ്പാസിറ്റി വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പല പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് വായിക്കണം, പല ഡിസ്കഷനിൽ ഉൾപ്പെടണം, നമ്മുടേതായ ഒരു എഫേർട്ട് എടുക്കണം കേട്ടോ. അത് ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ പറയാണ്, ഞാൻ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ്. നമ്മൾ പല പുസ്തകങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ എൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്ത് വരണം, അപ്പോഴാണ് കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇനി ഏതെങ്കിലും ഭാഗങ്ങൾ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ഇപ്പോൾ ക്ലാസ്സിന്റെ ടൈമിൽ ചോദിക്കാം, അപ്പൊ ഞാൻ ക്ലിയർ ആക്കി പറഞ്ഞുതരും കേട്ടോ. ആ ഒരു മെത്തഡോളജിയാണ് ഞാൻ തരുന്നത്. അപ്പൊ പല പുസ്തകങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരും, അതിൽ നിന്ന് നോട്ട് നിങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. നിങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കി മൂഡിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം. മൂഡിൽ ഒക്കെ കയറാൻ പറ്റിയോ നിങ്ങൾക്ക്? മൂഡിൽ കയറാൻ പറ്റിയോ? മൂഡിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അസൈൻമെന്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിടും. അപ്പൊ അവിടെ നിങ്ങൾ നോട്ടൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ഓപ്ഷനൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ അതിന് ഡേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഓരോ ദിവസം എടുക്കുന്ന ഡിസ്കഷനെ ചെയ്തിട്ടുള്ള നോട്ട് നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി അതിൻ്റെ അകത്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പറയാം. നമ്മൾ തമ്മിൽ കണ്ടിട്ടൊന്നും ഇല്ല അല്ലേ? ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു സൗണ്ട്, നിങ്ങൾ വേറെ അവിടെ ഒരു സൗണ്ട്. ഓക്കെ,